to this career as a career, and they get to go to the best school, and they want to get the reward of being in a very elevated profession. Neither them nor the person seeking this transformative, sacred thing are going to be happy. Відповідно, я помітила, що ті люди, які вибирають шлях такий академічний, отримують освіту, але так само і ті, які більше слідкують якби, за своїм покликанням, якщо вони дотримуються чітко таких визначених окремих шляхів, ніхто з них насправді не є до кінця задоволений. So I'm just going to put that thought aside for a bit. Я хочу цю думку трошки відкласти на хвильку. Because I have an answer to the question, is it primarily a calling or a career? Тому що насправді я маю відповідь на питання, чи акушерство це першопочаткове покликання, чи все-таки кар'єра. So are you all with me? They seem to be attentive. Чи ви ловите, про що я говорю? They thought this, yeah? Виглядає, що ви уважно слухаєте. So we were heading into making a decision about whether we were going to actually go for legislation in Canada. І відповідно ми почали думати над тим, чи нам потрібно започаткувати, впровадити законодавство в Канаді, яке б регулювало акушерство. And we had a second debate. І у нас відбулися другі дебати. So the first debate was, is midwifery primarily a calling or a career? Отже, перші дебати це було про те, чи акушерство це першопочаткове покликання чи кар'єра. But the second debate was, should we go for legislation or should we go for decriminalization? Але другі дебати були про те, чи ми повинні легалізуватися, чи ми повинні декриміналізувати. Тобто, щоб наша діяльність була не кримінальною, чи потрібно створити якусь додаткову нормативну базу навколо нашої діяльності? So do you know the difference? Чи ви розумієте різницю? Яка в чому різниця? Легалізуватися це надати як протокольного стану, да, это быть легальным, то есть работать по протоколу. А декриминализация, да, это снять запрет на домашние пологи, если он есть, но опять-таки его же нет запрета. Значит, дальше так же самое работает. Rules. To allow commerce. Not make them criminal, but not impose the rules and protocols. Але тобто забрати так, щоб це не була кримінальна відповідальність, але не створювати додаткові правила, які б регулювали цю діяльність. Okay, so you have to hold all these thoughts. This is the basis of something. Okay. So we started thinking in Ontario, we're going to try legislation. Okay, so I studied, so I went to the library and I did a thesis. Що ми б хотіли піти в сторону створення нормативної бази. Я пішла на навчання, я писала свою дипломну роботу. So I studied what a profession is. Я вивчала, що таке професія. So what distinguishes a profession from an occupation? І якщо на вашу думку відрізняє професію від зайнятості? So that's my question. Це моє питання. Професія в правовому полі. Profession is in legal sphere. Зайнятість це те, чим я собі займаюся. Зайнятість это может быть и хобби. Whatever I do, it can be a Профессия это то, что чем ты имеешь право заниматься, что юридически ты имеешь документы. Профессия есть какое-то развитие, это ты одним делом занимаешься, уже есть развитие, а занятость она может меняться каждый день. Okay, interesting. Okay. Цікаво. Okay, so I don't know if you're aware, but the sociologists have been studying what is a profession for decades. Не знаю, чи ви знаєте, але соціологи вивчали, що таке професія десятиліття. And it started in the 1960s. І це почалося в 1960-х роках. The same time when all these social movements started. А в той самий час, коли розпочалися ці всі соціальні рухи. So there's 4 theories of what a professional Є is. 4 теорії професії. Що таке професія? Okay, so the first one, and I have no idea how you're going to translate that, but I'm going to explain what it is, okay?
It's taxonomic. I don't even know what it means in English. So I think Підхід, таксономічний підхід. it has to do with wordage. It has to do with the same problem you're having. The word taxonomic has to do with language and how you define something and how you say it. This problem you're having, the problem with akuşerka and akuşerkalidad, it's the same. Okay, so that's it means terminology basically of how to or it's identifying certain characteristics. Це власне підхід про те, що про визначення певних характеристик. Okay, so there was one approach that's called the trait approach. Now, a trait is a characteristic, okay? І відповідно був один з підходів, це був підхід за ознакою. So there's certain core features of a profession. Є якісь основні, найважливіші ознаки професії. And 3 training specialties, like Olga was saying, 3 things they do to train. І 3 речі, які роблять для входження в професію, для навчання. So it's a specialized training, prolonged training, and a knowledge that is abstract and has a service orientation. Відповідно, це є спеціалізоване навчання, це є подовжене навчання і знання, яке є абстрактним, що слугує для орієнтації You have a service to the community. В наданні сервісів спільноті, громаді. Okay, so that's called the trait approach. Then there's the second one. Підхід за Then ознакою. there's the functionalist approach. Функціоналістський підхід. So he says it's not just the structure and characteristics, but it's the function of what they do. Це не лише структури і характеристики, але це також функції, які виконують. And it has something to do with the relationship that you have to your client. І це має відношення до того, тобто як ти будуєш стосунок до свого клієнта. And then it says they have to have a higher education. Відповідно, необхідна вища освіта. But they have to have an ethic of service to the community. Але так само має бути етичний код надання сервісу спільноті, надання послуг спільноті. And the reason you get paid a lot as a professional is because you have service to the community. І відповідно, чому вам платять багато як професіоналу, це власне через те, що ви надаєте сервіс спільноті. So it was very interesting to us, just a few decades or so ago, the president of one of the obstetric societies in the United States. Кілька десятиліть тому президент асоціації спільноти акушерів, гінекологів в Канаді. And he's not Canadian, he was American. В Америці. No, Canadians would never do that. Канадійці би так ніколи не зробили. But this man said, he's president of this group, and he said, we're not a service agency, we're a profession. Він сказав, ні, ми не є організацією, яка надає послуги, ми є професією. He had obviously not learned in school that the basis of his professional ability and the reason he has his status is because of his service. Він, власне, напевно, не вчився в школі, бо не знав, що чому він є професіоналом. Власне, основа того, що він є представником певної професії, це те, що він надає сервіси спільноті, громаді. Okay, I know that this is very academic, but there's some things here that I think are really useful for you as you form your association. Я знаю, що це дуже академічно, але мені здається, що є дуже важливі моменти для вас, оскільки ви формуєте себе як спільноту. Because to understand what a professional is in the literature is very interesting. Тому що розуміти, що означає професія в літературі, є дуже цікаво. Okay, so this C approach, this is all in this taxonomic approach, is that there are 5 steps to become a professional. So it's full-time occupation. Ще наступний підхід, третій,
зі сторони процесу і каже, що є 5 вимог для того, щоб стати професією. Це є, власне, записуваність. Becoming full-time occupation. Тобто, власне, що це є зайнятість на повний день. You start a training school, preferably at the university level. Ви починаєте навчання для того, щоб війти в професію бажано в університеті. The third is you form a midwife association. Третє, ви створюєте свою асоціацію. Then you lobby to get licensure for your profession. А потім ви лобіюєте, щоб отримати дозволи, сертифікати для своєї професії, щоб могли практикувати. To protect your territory. І щоб оберігати, охороняти вашу сферу діяльності. And then you get a code of ethics. І потім ви розробляєте етичний код. Does midwifery in Ukraine have these elements? Чи акушерство мідвіферів в Україні має ці елементи? Акушерська справа. Okay, but wait. Yes, why not? They have quite a bit, I think they do. Є навчання, є Okay. етичний код, вже є There асоціація. is education, there is повна bioethics, there is full-time Освіти occupation. немає. Вищення кваліфікації потрібно немає. There is just no legal norms. Okay. So I agree with them. I agree with them. Я з вами погоджуюся. So you have to understand, when I started midwifery in Canada, I had nothing. I had no profession. Like, Щоб ви повинні розуміти, що коли я почала практикувати акушерство в Канаді, в мене не було нічого, в мене не було it was цих елементів. not sanctioned by our government, right? No, I had no law. Okay, so we only had just a few of these traits in the 1970s. У нас було ще декілька з цих ознак в 70-х роках. So then we get to more interesting part. Okay. Зараз більш цікавіша частина. So that was in the 1960s. Those Це were the було в definitions 60-х роках. of the profession. Були такі визначення професії. Okay, now this is a really important thing. Це справді важливо. In the 1970s, now this is in the literature in the States, Canada, and Britain. And I don't know, these are mostly English-speaking authors, okay? But what they said is that traditional approach, that approach about functionalist, trait approach, the process approach, there's something missing there. Власне, в 70-х роках автори з англомовних країн почали говорити, що в тих попередніх підходах, про які Бетті щойно розказувала, там чогось бракує. Because they realized that professions pretend that those traits are not attached to power, and they assume that their ethics are good. Тому що ці професії, вони все-таки притворяються, що їхня професія не має жодного відношення до розподілу влади. And be attached to good beyond greed. І що їхній етичний код насправді є етичним, добрим. And also, it almost suggested that it was a process that was inevitable and not, and let's see how many, best way to do it, that the pretense was that it wasn't as a result of intense power dynamics. Вони притворялися так, наче їхня професія не була результатом інтенсивної боротьби сил. So it's almost like the trade and functionalists, it's almost like they bought the pretense that they had come up with. Like they bought into the fact that, oh, we have a better education and we know better than other people. Так сталося, наче вони самі повірили в те, що через те, що вони мають кращу освіту, вони мають окрему професію. Якось так. So the interesting thing was that if you understand that ideology, it suggests that this is one of the best authors I found, that it suggests that really those groups manipulate that definition of themselves. The groups that are professionals say,
we're professional because we do this. But it's very quickly that their ethics and their greed can take over. Oh, Як greed. докласти greed? Greed is wanting more than your share. Жадобство. Окей. So what it is that maybe this is a better way. I'll go to the next one. It's almost like they have a collective pretensions. Like it's all. These are all. Professions tend to create an image of themselves, which is self-congratulatory. Власне, що професії, вони створюють образ, так наче б вони as if they were some... It's their own self-image of themselves. They want to make themselves look good, and so Вони хочуть, щоб ви хочете виглядати добре, they can create something which is not actually the reality. і вони створюють щось таке, що може бути не обов'язково дійсністю. For instance, if we consider something very noble, you know the word noble? Наприклад, якщо ми подумаємо про щось таке щось благородне. Якщо ви подумаєте про щось благородне, Regal, important, good. So professions pretend to be noble, but often they're just very greedy. Відповідно, професії вони притворяються, ніби вони є благородними, але дуже часто вони просто жлобські. And a good example is this doctor who, the head of his profession, who said that we're not a service industry, we are a profession. І от, наприклад, це як цей лікар та чоловік з Америки, який сказав, що ні, ми не надаємо сервіс, ми не є індустрією послуг, ми є професіоналами. So read this line, this is an important line here. This is the name, right? Yeah, name. Professions formulate collective Pretending. Хуг припустив, що професії створюють колективний образ, не колективно притворяються, щоб створити і підтримувати свою владну структуру. Okay, so you got this. Okay, so the next group of scholars that decided they had a better understanding of professions were called neo-Weber. Інша група вчених дослідників, які вважали, що в них є краще розуміння, що таке професія, це є, власне, Нео-Вебер. Does anybody know Max Weber stuff in sociology? Чи ви знаєте Макса Вебера, його роботу в соціології? He's a German sociologist. Він німецький соціолог. Okay. All right. Okay. So anyway, so what they suggested is that professions stake out a territory. They stake out a jurisdiction, a territory, and then they try to monopolize that territory. Те, що вони запропонували, це те, що професії вони формуються в рамках певної території, і вони вважають, щоб цю територію повністю маніпулізувати. And the three, I see here. So these are the approaches. So there's